Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbimsen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Bimst ab, bimste ab, hat abgebimst. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich bimse ab. Du bimst ab. Er bimst ab. Wir bimsen ab. Ihr bimst ab. Sie bimsen ab. Next up is the preterite. Ich bimste ab. Du bimstest ab. Er bimste ab. Wir bimsten ab. Ihr bimstet ab. Sie bimsten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebimst. Du hast abgebimst. Er hat abgebimst. Wir haben abgebimst. Ihr habt abgebimst. Sie haben abgebimst. Next up is the subjunctive one. Ich bimse ab. Du bimsest ab. Er bimse ab. Wir bimsen ab. Ihr bimset ab. Sie bimsen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich bimste ab. Du bimstest ab. Er bimste ab. Wir bimsten ab. Ihr bimstet ab. Sie bimsten ab. And finally, we'll cover the imperative. Bimse ab du. Bimsen ab wir. Bimst ab ihr. Bimsen ab sie. That was our today's learning video about the verb abbimsen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, werter.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.